Welcome back, students. Inshallah, today we are going to do some exercises on page 30 student book plus 22 plus 23 workbook. Okay, so let's get started. I want you to pick up your so you need to pick up your questions and answers notebook. دفتر حل الأسئلة ونكتب question and its answer. تمام؟ هي عندنا the first question. You are going to write the first question and you are going to answer it and write its answer with me. وحنكتب الجواب معي. تمام؟ ال question and its answer زي دائما. Number 1 بحكي لنا answer these questions. طبعا بناء على الدرس وكيف فهمنا الدرس. Number 1 What is the Arctic Ocean like in winter? كيف الاركتيك اوشن بيكون in winter؟ احنا شو حكينا عنه؟ حكينا number 1 it is covered with sea ice. بكون مغطى بالايس on the sea ice or with sea ice. تمام؟ so بكون مغطى بالجليد. okay. question number 2 where do polar bears live? where do polar bears live in the winter and the summer. وين بتعيش البولار بيرز؟ بالوينتر وبالسمر. وين بتعيش حكينا؟ so رح نحكي they live on the sea ice in winter. بدل ما ارجع اكتب the polar bears كتب they live on the sea ice in winter. بتعيش على الجليد او المياه الجليدية اصلا in winter and at the edge of the land على حافة اليابسة in summer or on the land in summer. ممكن تكتبوا on the land يعني على اليابسة بفصل الصيف. How are polar bears insulated from the cold? كيف البولار بيرز بتعزل نفسها from the cold؟ شو حكينا في إلها على جسمها؟ They have very thick fur. في عندها فرو سميك. very thick fur. Okay. number 4 what animal do polar bears hunt on the sea ice? شو الانيمال يلي بتصطاده؟ they hunt seals. they بتعود للبولار بيرز so بيصطادوا السيلز. where has a new Arctic park been created؟ مش حكينا في بلدة عشان هاي الثريتس التهديدات اللي بتواجهها البولار بيرز. we have a park that has been created. وين هذا البارك؟ in Russia. the park has been created in Russia بروسيا. why were sea otters hunted by people؟ ليش الناس بيصطادوا sea otters؟ حكينا because of its fur. نعم they were hunted for their very thick fur. هم بيتم اصطيادهم من قبل الناس because of their thick fur. تمام؟ بسبب الفرو السميك اللي إلها. where do sea otters spend their lives؟ sea otters إلها dens زي البولار بيرز إلها أوقار؟ no. فممكن نحكي sea otters spend their lives on the water بالمي. how big and how heavy are sea otters؟ بدنا نحكي عن sea otters how big and how heavy. كم وزنها وطولها؟ they are 1 to 1.5 meter long and weigh 20 to 40 kilogram. بشكل عام الفيميل والميلز بنحكي عنهم ولكن هم حكوا لنا عن الفيميلز انهم they are smaller هم اصغر. so they are 1 to 1.5 meter long and weigh 20 to 40 kilogram. what food do they live on؟ شو الفود اللي بياكلوه يلي بيستطيعوا من خلاله يعيشوا؟ حكينا السنيلز، حكينا الكرابس، وحكينا الشلفش. so they live on sea creatures like snails, crabs and shellfish. what happens to a sea otter if it is covered in oil؟ إذا تغطت السي اوتر بالأويل شو بصير؟ حكينا if a sea otter is covered in oil. بلشنا بconjunction بفصل الكلوز الثانية عن الكلوز الأولى بكاما. its fur اللي هي فروها can't keep it warm. ما بجعلها تضلها دافية أو شاعرة بالدفء. so and it dies of cold. فبتموت من البرد. اوكي. سؤال بجواب على الدفتر بليز.
خلينا نروح لبيج 30. خلينا ببيج 30 نضل بنفس الصفحة، ولكن في تمارين راح نحلهم على الكتاب. These words are subheadings. Subheadings يعني عناوين فرعية، تمام. In the text، بالتكست، يعني كان التكست بتضمن endangered animals in the north، العنوان الأساسي للدرس أو للصفحتين. بعدين صاروا يحطوا لنا subheadings، عناوين فرعية لكل باراجراف، تمام. حكت عن البولار بير. We have some words, so we are going to match them or write them according to their definitions، حسب التعريف اللي إلهم. في عنا diet معناتها حكينا غذاء أو حمية، diet. threats تهديدات. appearance المظهر الخارجي. reproduction التكاثر. وعنا من reproduce reproduction، تمام. prefix وشن هي شو suffix. وهابيتات اللي هي موطن أو مسكن. where something lives habitat، بكتب habitat موطن أو مسكن. اوكي. how something looks، كيف يبدو شيء معين، يعني كيف مظهره. appearance بكتب appearance. what an animal or person eats، شو بياكل الانيمال أو البيرسون. diet اللي هي التغذية أو الحمية. possible dangers مخاطر محتملة. threats بكتب threats. how an animal produces its young، كيف حيوان بينتج أو بنجب أولاده. its young اللي هي أو صغارها reproduction، تمام. we have another meanings مهمين جدا. أي تمارين English meanings منحلهم مهمين جدا للامتحان وبننتبه عليهم. وطبعا بتعرفوا في quizzes معي في quizzes. okay. The weather during different seasons, it means climate اللي هي المناخ. to continue to live اللي هي survive يبقى على قيد الحياة. we have a large area of ice floating in the ocean اللي هي flow اللي هي الطوف الجليدي. اوكي. all of entire معناتها كل أو كامل. having skin joining the fingers or toes، بكون في toes it means أصابع القدم اللي هي webbed مكففة أو غشائية. to be held up by water or air اللي هي معناتها float يطفو. dirt and rubbish in the environment اللي هي الأوساخ والقمامة بالطبيعة أو بالبيئة أصلا اللي هي pollution بتعبر عنها التلوث. not letting water pass through اللي هي waterproof it means ضد الماء. to promise that something is certain أنا بوعدك إنه هذا الشيء مضمون مؤكد اللي هي guarantee يضمن. أوكي. إن شاء الله we are going to take a quiz for them, so ادرسوهم كتير منيح. طيب خلينا نروح على page number 22 بالwork book ونشوف يا طلابنا التمارين شو بدهم منا. بيحكي لنا write the statements under the correct animal. في عنا statements. شو معنى statements؟ يعني جمل، يعني sentences. فبدنا نكتب كل sentence عن أي animal، عن البولار بير ولا عن السي اوتر. كتير سهل. number 1 أنا هيني حالي لها its feet are partly webbed. وين هاي المعلومة انذكرت؟ بصفحة البولار بير. its back feet are fully webbed. حكى لنا its back feet أقدامها الخلفية are fully webbed. راح أكتبها عند السي أوتر. it dives for its food. مين اللي بتغوص عشان تبحث عن طعامها أو تصطاد طعامها؟ السي أوتر. بكتبها عند السي أوتر. it has powerful jaws. إلها مخالب أو أقدامها قوية مخالبها اللي هي البولار بير. it waits for its food to come to the surface. بتضلها تستنى الفود انه يطلع منها الثقب او منها الحفرة، يعني يجي لها للسطح اللي هي شو البولار بير، بس تستنى السيلز الفقمات. it uses small stones as tools. مين بتستخدم الستونز؟ السي اوترز. الحجارة بتستخدمها. it doesn't make a den. بتضلها عايشة بالوودر، ما عندها dens أو كار.
اللي هي السي اوتر. The cubs are born in a den. الأشبال أو أبنائها بنولدوا بدن بوكر اللي هي البولار بير. It often sleeps in a group. بتنام بجروبس اللي هي إيش؟ السي اوتر. Its fur is thick and white. فروها thick and white حكالنا عنه اللي هي البولار بير. فالحل راح يكون بهذا الشكل. تمام؟ رتبوا بليز خطكم، واللي فهم الدرس اكيد بيميز. سكنهم بيعملوا لنا compare و contrast، بيعملوا لنا similarities و differences between polar bears and sea otter. فهاي فكرة حلوة ممكن نعملها على اللوح. نحط جدول to set a table، نعمل جدول ونكتب نقاط التشابه والاختلاف بين sea otter وال polar bears. Okay, بحكينا write the phrases about the polar bear next to the correct word. We have habitat, appearance, diet, reproduction and threats. الوايت fur على شو بتعبر؟ أو شو الكلمة اللي بتعبر من هون الفريز اللي بتعبر عن الهابيتات، عن المسكن؟ مين هي؟ sea ice. فبكتب عند habitat sea ice. تمام؟ طيب شو الفريز؟ فريز يعني noun مع noun ورا بعض اجوا، adjective مع noun اجوا ورا بعض، فهيك كلمتين بكونوا مع بعض. هاي الفريز شبه جملة بتكون. الابيرنس طبعا في لها كثير اشياء، انا ما راح ادخل بهذا الموضوع. الابيرنس المظهر، مين اللي بتعبر عن المظهر؟ اللي هي وايت فر، فرو الابيض بتعبر عن مظهرها. طب مين بتعبر عن الدايت؟ بتعبر عن التغذية أو الغذاء اللي إلها. السيل ميت يعني لحم الفقمة، فبكتب سيل ميت. طب مين بتعبر عن reproduction، عن التكاثر؟ cubs born in a den، إنه أشبالها أو أبنائها بنولدوا بدن. تمام. threats مين بتعبر عن التهديدات؟ climate change تغير المناخ. تمام. خلينا نكمل حل. برضو نفس الشيء، في عنا phrases and we are going to write the information under the correct heading. تحت العنوان الأساسي في عنا habitat, appearance, diet, reproduction and threats. حنكتبهم ونحلهم كتير سهلين. في Rocky Coast of the North Pacific طبعا بيعبروا عن الهابيتات. stays 1 kilometer from the shore. طبعا المعلومات اللي قبل عن البولار بير بالسؤال الثالث، بهذا السؤال عن السي اوتر. بالنسبة للابيرنس thick waterproof fur 1 to 1.5 meter long. بالنسبة للدايت بالنسبة للدايت اللي هي searchers underwater، يعني هم بيبحثوا تحت الماء. تمام. snails, crabs and shellfish بتاكلهم. reproduction التكاثر، حكينا pups born at sea بنولدوا أبنائها بالبحر. pop safely on the surface وبتكون تتمايل أو تتأرجح على السطح. threats شو التهديدات؟ new oil fields حقول نفطية جديدة، والoil spills التسربات النفطية. أوكي. Okay, let's go to page 23 بالworkbook. Okay, number 1 بحكي لنا write the correct words under the pictures. Use your dictionary to check. We have tanker, raft, seal, oil spill, shore, and whiskers. Number 1, it's shore. It means شاطئ. Okay. Number 2, oil spill تسرب للنفط. Number 3, whiskers شوارب. Number 4, raft, it means طوافة. Okay, number 5 tanker اللي هي ناقلة البترول. And number 6 is seal فقمة. Okay, number 2 كتير مهم. أي exercises English meanings كتير مهمين وبناخد إن شاء الله عليهم dictation during the semester إن شاء الله. We have ban يمنع أو يحذر. We have seize يستولي على. extinct منقرض. threaten it means يهدد. insulate يعزل. and patiently بأناء أو بصبر. Okay, number 1 to grab hold of
to grab أنا بمسك الشيء بعمل له grabbing. To grab hold of strongly, it means seize. Okay. Number 2, died out, extinct, بنقرض خلص. To keep heat in and cold out, insulate. بخلي الحرارة بالداخل وبعزل البرودة عن نفسي. To stop, it means ban. Okay. In an unhurried way without giving up. What? بدون ما يصير عندنا giving up patiently. تمام. To put in danger, it means threaten. Okay. Find the opposite word from the text. Male. What's the opposite or the antonym of male? Female. ذكر أنثى. Okay. Partly جزئيا. What do I mean by كليا? Fully. Freeze يتجمد. Melt يذوب. Guaranteed مضمون مؤكد. Uncertain غير مؤكد. Okay. Number 4. Complete the statements or the sentences. Find the words in the text. Number 1. The young of a pair is called a. شو بسميه؟ The young of a pair is called a cup. Number 2. The young of a sea otter is called a pup. Number 3. An animal with hair or fur that is born from its mother's body is a mammal. اللي بيكون من الثدييات. The home where a bear lives is called a den. The white bears in the Arctic are called polar bears. Okay. We have to complete the following sentences. Use the words in the box. Make any necessary changes. مرات ممكن نضيف للكلمة s, نغير الverb and so on. Okay. Number 1. After the blizzard. Blizzard, it means عاصفة ثلجية. The explorers, المستكشفين, got stuck in a deep what? In a deep snowdrift. So رح نكتب snowdrift. The baby was wrapped in a warm blanket. يعني غطوه بإحرام جدافة. أوكي أو لفوه wrapping عملوا له. The newborn baby. تمام. المولود يعني حديثا. In the bay بالخليج, some fishing boats were up and down on the waves were bobbing. تمام. ضعفت البي وضفت ing لأنها هاي بالباست continuous. Too many sweets can be harmful to your teeth. تكون مؤذية. Some birds have brightly colored feathers on their what? Chests. حضيف اس لكلمة chest. ليش؟ لأنه على صدور هاي البيردز. تمام. أنا بحكي عن مجموعة بيردز فكتبت إلها اس. Lions leap on their prey and pull them down to the ground. تمام. اللي هي معناتها فريسة. Okay. That's it for today, my dear students. If you have any questions, don't hesitate and ask me directly. I'm teacher One Hassan and you are most welcome. نحل التمارين، نحفظ المعاني، نتدرب على قراءة الدرس ونركز كتير منيح. Thank you so much.